In today's video, I am going to deliver a lecture on the topic role of government in health. This is the topic. Role of the government in health. Okay. If you look at the role of the government in health, what do you understand? What is government? Government is a system of governance. Government is for people, of the people, by the people. Understood? It is a definition of government by Abraham Lincoln. Okay, the President of the United States of America, the first President of the United States. Okay, and this fellow actually defined democracy. What is democracy? Democracy is don't sit like that. Don't sit like this. Okay, now I want you to understand what is democracy. Democracy is a form of government and it is for the people, by the people, of the people. Understood? It is for the people. So here I want you, as India has got a democratic country, as India has got a democratic form of government. Okay, as it is a democracy. Understood? So here the role of the government in health is vital, because what is health? The first question we have got is, what is health? First of all, role of government in health, government, as the country is run by the government, naturally, so the government has a role to play, especially in the in health. Okay, what is health? Actually, if you look at the definition of health, what you see is health is what is called ability to keep yourself free from diseases. Understood? Ability to keep yourself free from diseases. Clear? If you have the ability to do that. So is that can I accept the definition, the ability to keep yourself healthy or free from illness, understood, or ailments? Then that is how you can be healthy or you have good health. When it comes to good health or health, it also consists of some other factors. If you want to be healthy, if you want to keep yourself fit and fine, you need to have what? Suppose if you don't have good drinking water, if it is a village, if you live in a village or city, if you don't have water, okay, clean drinking water, understood? You live in a place where you don't get clean drinking water, okay, and the area is suffering due to shortage of clean drinking water. What will happen to you? Can you stay healthy? Can you keep yourself fit? No, you will fall ill, because if the water is dirty, you will fall ill because you are drinking waterborne diseases. Right or not? You are drinking, impure water, and this impure water will make you ill, and you will fall ill once you drink impure water. Understood? If the water is not pure drinking water. Is that clear? That is, so what is full definition of health? To be healthy, or if you give the definition of health, not only ability to feel, understood, free from diseases or ailments, with the facilities that keep you healthy. What are these healthy? Clean drinking water, the environment where you can lead a healthy life, understood? Clear? And the place which can keep you fit and fine. So to remain healthy or to be healthy, to stay healthy, all you need is you need to have a clean, good atmosphere, good health-friendly society, health-friendly atmosphere, health-friendly climate. Understood? Or the facilities that you need to stay healthy, like clean drinking water. Understood? Then some other facilities like hygiene, sanitary condition, understood, and everything need is there, or everything available. And if the vegetables that you actually eat, understood,
they should be also fresh. We must not grow them with the help of urea or different chemicals. Do you get it? Because these days, for good production of vegetables, grains, we use urea. This is a very bad thing. So urea-free vegetables, understood, will be very good for your health. Understood? Another very important. So you have got more or less you have got a definition of what is health. Understood? To be healthy, what are the things necessary? To ability to keep yourself free from diseases. Understood? With the help of good clean drinking water. Understood? And some other facilities that keep you healthy. A health-friendly environment. Understood? Where you can stay fit. Health-friendly environment must have the facilities, health facilities, the facilities that can keep you healthy, like healthcare centers. What are the healthcare centers? Some hospitals. They may either be private or public. Understood? Private or public health facilities will be there, and you should have clean drinking water, and the atmosphere will not be a polluted thing. Understood? If the place where you live, if this is very close to a factory which is polluting the polluting the water next to your area, if there is a pond, if there is a lake, if there is a river, if the different hot water released by the factory is released into the river. Understood? Every area there must be either one river or pond or canal or something like that in a country like India. Understood? That is why it is a country. It is called a country of rivers. Understood? Lakes, rivulets, streams, isn't it? But there are places where you cannot find, like in the state of Rajasthan. Understood? Though it is very close to the sea also, but a little far away, isn't it? Arabian Sea is very close to that particular state, like Gujarat, Rajasthan, and all. Now I want you to just get easy definition of these things. You have got and you have understood what is health. Just to define it, I made you understand what is health, and then what is a healthcare in India. What is healthcare? If you look at healthcare, the thing that takes care, that help you to keep yourself understood. If you are under the care of what? A facility. Healthcare facilities. What are the healthcare facilities? The facilities that provide us, understood, that help us to take care of our health. What are the health facilities? What are the facilities? Like hospitals, nursing home. Understood? If you live in a village area, the primary health centers. Understood? And if you are living in a rural area, there must be, if you live in a district, there must be a district hospital. Understood? So these are the facilities, healthcare facilities, the facilities that you will avail yourself of to keep yourself free from diseases. Right? This is how you can keep yourself fit and fine. Right or not? Then comes, you understood what is healthcare, you got the idea. And now what is this? What? Private healthcare services. What is private? You can write private healthcare services. What are? Right? You haven't written that. What are private healthcare services? Private healthcare services are services that are provided by private by people, understood, who are not part of the government. Public health services are provided by the government. Public health, where the country is of the people. Public stands for people. So if the healthcare facilities is provided for the people, that is public healthcare facilities, and that is provided by the government only. But if it is private healthcare services, it will be provided by the people who want the hospital. Suppose if you do your MBBS, you get an MBBS degree. Understood? With the MBBS degree in your hand, if your father is rich, what you can do is you can set up a
private nursing home, where you can provide all the facilities related to it. You can uh, uh, you can charge money for giving these services. Like you do everything, including blood test, understood, urine test, and X-ray, whatever. If it is necessary, scan everything. Body scanning, everything. If every entire health facilities is provided by a privately owned company, people, these are called private sector or private healthcare facilities. Understood? Provided by the owner of these particular facilities. Understood? Suppose, in India, what happened? Whenever we fall ill, sometimes we depend on private health facilities. We go to the nursing. Suppose if I love my wife more than my wife, if my wife is pregnant, understood, and I love my wife more than my life, okay, and when it comes to taking my wife to a government hospital, I am always worried that maybe the doctors in the government hospital cannot guarantee the safety of the safety and safety of the baby and my wife. Understood? So all I will do is I will think of a private nursing where I think the best doctors will provide, understood, the best treatment, and maybe my wife will be safe in the hands of the doctors in the nursing as compared to the private or public hospital. Why have I lost the faith in those government run institutions? It is because when it is a government hospital, the number of patients are more as compared to the private hospitals, because all the people from all walks of life will avail themselves of the government hospital treatment of the government hospitals. Understood? In the government hospital, they will, all the people from all over walks of life will avail themselves, understood, of the health facilities or treatment in the government hospitals. Do you get it? So, but there are some people who are rich and who can pay for the treatment in the private hospital. They will not run the risk of sending their, understood, wives who are actually pregnant to the government hospitals. They will prefer private nursing homes to government hospitals. Do you get it what I'm saying? Am I right or not? That's how, it is the truth. This is the truth and we cannot deny it. Can we deny the truth? Because we love our family members more than our life. If my family members are alive, then money cannot get their lives. If something bad happened to them, if my wife dies in the hospital, can I get her back with money? No. So money is less important, clear, than the life of somebody who I love. You get it? This is why I must not want my wife to go to a government hospital, because I am aware of the health facilities, the treatment provided by the doctors in the government hospitals. Sometimes there are also some problems. The problems like sometimes there are shortage of beds. If you go to a hospital, you will see that docs are sometimes found sleeping everywhere. Nobody is there to and even if you talk to somebody else, then they will tell you, oh, don't poke your nose into this. Government things. This is, you cannot poke your nose into it. Understood? If you have come for treatment, avail yourself of the treatment, get yourself or your patients admitted, and then just look after them and live with the authority. If there are dogs found roaming around, it's not your headache. But I have a right to say about the bad things. If there is something bad in the government hospital, I have a right to say. Why? Because I pay tax to the government. Understood? And the health facilities are available in the government hospitals, or the health departments. Understood? Hospitals run, the government hospitals run because I pay taxes. If I had not paid taxes,
the government would not have been able to run these institutions, like the government hospitals and other facilities. It is the public who give tax, who pay tax for all the facilities that they avail themselves of, that they get. Do you understand? Is that clear? So you have understood what are the private healthcare services. The healthcare services provided by the private sector means the privately owned institutions or people, understood, who have started, understood, a parallel health service, understood, that is not of the government, that is called private healthcare services. Is that clear? Have I been able to make it very clear to you? Now come to this. What a private healthcare facility? What is? What are? What is? What are private healthcare facilities? The healthcare facilities that are provided by the people who have, understood, set up different, who actually, if there are some private sectors or some people, understood, have set up nursing homes, understood, or some some blood testing centers, x-rays, understood. If these are done by people, that is called privately owned companies and all. Understood? Have you got this? These are called the facilities, the health facilities provided by the private institutions, by the people, understood, that are not part of the government, that is called private healthcare facilities. The healthcare facilities provided by the, like if you look at, suppose if you look at some nursing homes and privately owned nursing homes, one nursing homes in Kolkata, there are many, understood, and the facility is provided by these private nursing homes, understood, and some labs are there that do the blood testing, understood. There are a lot of testing that they do you get it, including blood and all. So these facilities provided by the private sector are called private health facilities, understood, relating to health. The facilities relating to health provided by the private sector or the people are called private sector health facilities. The health facilities, the facilities relating to health provided by the private sector, understood, or privately owned institutions, understood, owners of some privately owned nursing homes, understood, labs and all, these are actually called private health facilities, understood. Now come to this, what is a healthcare, what is healthcare and what is this? Equality versus adequate healthcare available to all. Actually in India, if you look at, like I have told you in our previous chapter, like what have you found? In our previous chapter we have seen the chapter on equality. India is a country which cannot do justice to all, understood, but Indian constitution has guaranteed equality to all people, understood. This is why these days people cannot be discriminated against, people cannot be discriminated against based on caste, community, religion, understood. All the people living in a country like India have the right to practice their religion, they have right to use public, they can avail themselves of the public health facilities, and they can ask for justice, understood, and they can even visit public institutions, understood. They can even move the court if they find that their rights are violated. If they think that they are not given, the justice is not granted to them, then they can move the court. This is how we can say that the Indian people enjoys right to health. But when it comes to healthcare facilities, we find that the poor people of the villages, of the rural areas, they cannot think of the health facilities provided by the privately owned or private healthcare. They cannot think of the private healthcare facilities. Why? Because
they don't have enough money. And even if they gather the courage to avail themselves of the treatment provided by the private institutions, then they have to either sell their property, their land, they become poor. They actually will have left nothing. Understood? They will become very poor. This picture shows that India cannot provide equality in the field of healthcare services. Understood? So, if the healthcare facilities in the hospitals were the best, understood, the people would not have gone to the private hospitals. You get it? They would not have gone to the private hospitals. All the people, actually, the poor in our country, the poor people in our country, what they do is they depend on the government hospitals for treatment of the severe or dangerous diseases. Even if it is cancer, they will run the risk of going to the government hospital because they don't have enough money. Do they have enough money? They don't have enough money. They will run the risk of going to the what? The government hospitals for treatment. And if they get treated well, they will come around or get cured properly. Sometimes most of them die due to carelessness of the doctors in the government hospitals. Even I have lost my elder sister. You get it? She was a cancer patient. We couldn't save her. Understood? Actually, at that time, AIMS was not there in Kalyani. Otherwise, we would have taken her to AIMS. At least, we could have saved her. But now, what happened? According to the topic in your book, the present situation is not described. If you talk about the present government, understood? Actually, this chapter is based on the situation that of 1996, understood? Or even 2005 or something like that, understood? But the present government is doing that. The present government provided good healthcare facilities. Even our state government also, understood? They are giving lot of health facilities. Many aims have been set up, even one in West Bengal, right or not? And we can avail ourselves of the best healthcare facilities. You get it? That's how we can now find even the poor can avail themselves of the best treatment provided by the government. Understood? And there are some health schemes provided, like the state government is provided some health schemes, and the central government, understood, Ayushman Bharat and all, and the state government was also providing. So this is how both the state governments and the central governments are now doing well. They are trying to help the people. Do you get it? And now come to this point. What is healthcare? I have told you, I think, and there is still a major section of the Indian people feel neglected. Understood? It is because the healthcare facilities need to be improved, especially public health. The government is doing little in this particular sector. Understood? They need to do more. But as far as the present government in the states and at the center is concerned, they are doing an excellent job. Now, the number of private hospitals, the government hospitals increased. Whereas in 1950, there were 2,002 or 3 hospitals. Now, it has risen to more than I think, more than 10,000. I think at present, if I get the present figure, if you Google it, you will get, I think, more than 50,000 government hospitals. Earlier, we used to get 15,000 doctors. Now, I think the figure is doubled. So that is, it is doubled. Now, every year, we get around 30,000 doctors in India. India produces more than 30,000 doctors every year. It is the largest producer of doctors in the world. India is famous. Do you understand? Is there any problem? Okay, fine. That's like a good term. Now I want you to understand this. What is Kerala experience? It's a very fine thing. In 1996, the government of Kerala, the state government of Kerala, decided to utilize 40% of its state budget for health.
they improved, especially in the rural areas, the infrastructure in the rural health facilities. Like what is health facilities? Like if you say that to keep fit, to fit and fine, or to stay healthy, or if you get the definition of health, I think water plays an important role. Understood? Like they improve the educational institutions. And how can educational institution be a part of the health sector or health? Yes, you get social awareness. If you don't have adequate education, you cannot understand the difference between what is health and hygiene. Education can education can help you to understand about what is health, what are the facilities, how you can keep yourself fit and fine, and the water. The state of Kerala improved not only the rural infrastructure, entire healthcare facilities. They set up not only rural healthcare centers, they standardized the hospitals in the rural areas, and they provided drinking water to almost all, and they even standardized the education in the rural areas of Kerala. That's how Kerala has become different from the entire country. Kerala, up to graduation, education is free for all. If you look at Kerala, in Kerala, education is free. Graduation, you can do graduation. The government is going to help you. Government will take nothing from you. If this is done by the government, I must say, I must not hesitate to thank the government of Kerala. Had it been done in other states of India, the other states of India would have done that. In other states, this is why the literacy rate in Kerala is 100%. 100% literacy rate. Everybody is educated. If you look at the number of people clearing IAS exam, Kerala ranked number 1. Understood? This is actually the credit goes to the government. What you do today will shape your tomorrow. If the government, their guardian, understood, they give them proper facilities, then why will they stay far behind? Understood now? So, I hope you have got a very clear picture. Understood? And you will be very pleased to know I have told you about Kerala experience. Understood? The healthcare facilities in Kerala improved only because 40% of the state budget was used for education and health. Understood? And the overall development of the rural infrastructure, just to keep the people happy, to free the education to make education available, or to let the light of education reach every home in Kerala. Understood? As the Keralian government was charging nothing for education. Whereas in other states, the state governments, people have to pay a little. Maybe midday meal is introduced this by the present governments in both state governments and central governments. Understood? We need to thank the governments in India, both the state government and the central governments, for these facilities. But the earlier governments in India couldn't do that. But the Kerala was the first state in India that did well in this field. Understood? So Kerala experience is presented. This is the reason this topic Kerala experience is there. Understood? Now I want you to define the Costa Rican approach. Costa Rica is a government. It's a very tiny country. Understood? They set an example in the field of healthcare facilities. Actually, the Costa Rican government said that the military budget, understood, was avoided. They said, what is the use of buying weapons? Understood? Or the military budget was cut down. Actually, they decided not to allot, spend for military. Understood? Of their gun. Actually, it is necessary to set aside a big portion of money for the safety and security of the country. But the Costa Rican government didn't do that. What they did was they used their military budget. Understood? The budget, the allocation of money,
that they actually it is very important to set aside a portion of our budget that we have for our entire country for safety and security of the country. But the Costa Rican government didn't do that. It decided to spend the money, understood, for the healthcare facilities in that country. And this is the reason the Costa Rica was the first government to give its citizens the best healthcare facilities in the world. Understood? The Costa Rican people are fit and fine, healthy. Understood? They set an example. This is the reason this topic is taken. And even we in India are bound to keep this as a topic. You get it? Now I am sure that I have been able to make you understand everything, and now to define the entire thing that I taught you in English, I hope I need to tell you in Bengali and Hindi. Understood? देखिए ऐसे तो আমি first of all I must say, as Bengali is my mother tongue, I must tell you in Bengali, হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিস মানে স্বাস্থ্য মানে তুমি সুস্থ থাকবে এটা নয়, তার সাথে থাকবে জল, সুপরিবেশ, দূষণমুক্ত বায়ু, এটাই হবে তোমার সুস্থ থাকার সামগ্রী। কিন্তু সরকারি হসপিটালে কি হয়, সেই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। এখানে কিন্তু দুটো জিনিস দেওয়া আছে। একটা হচ্ছে কামতাবাই বলে একজন মেয়ে ছিল, সে তার যে মণি যার বাড়িতে সে কাজ করে চাকরানি রূপে, সে গিয়ে দেখছে যে ভোটার লাইনে আমি এবং আমার আমার বাড়ির যিনি মালিক, ঠিক আছে, যার বাড়িতে আমি কাজ করি, সে আর আমি এক লাইনে, তাহলে আমাদের হচ্ছে ভোটাধিকার সমান, রাজনৈতিক অধিকার আমাদের সমান। কিন্তু আমরা যখন হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস এগুলো যখন অ্যাভেল করার ব্যাপার হয়, আমার সাহেবের টাকা আছে, তিনি গভর্নমেন্ট হসপিটালে ট্রিটমেন্ট নিয়ে নিচ্ছে, গভর্নমেন্ট হসপিটালে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে না, তিনি প্রাইভেট হসপিটালে নিচ্ছে, তার পরিবার ভালো হচ্ছে, কিন্তু আমি পারছি কান্তাবাই পারছি। তার মানে এটা একটা ছবি, অসাম্যের ছবি, বৈষম্য, সমতা নেই, যেটা আমরা ইকুয়ালিটির চ্যাপ্টারে পড়েছিলাম, সবাইকে সমান দিয়ে করতে হবে। কিন্তু অর্থ তো কখনো কখনো অসাম্যের কারণ হয়ে যায়, বৈষম্যের কারণ হয়ে যায়। তোমার যদি অর্থ না থাকে তুমি কী করবে? সরকারের এখানে কিছু করার নেই, নাগরিককে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করতে হবে, যা করলে তুমি সুস্থ থাকবে সেটা তুমি করোনি, তার ভোগো। আরে তোমার মনি আর যদি ভোটাধিকারের অধিকার সমান থাকে, কিন্তু তোমার আর্থিক সমতা নেই বলেই তোমাকে প্রাইভেট হসপিটালে যেতে পারছো না, এবং সরকারি হসপিটালে গিয়ে তোমাকে দেখতে হচ্ছে বেড নেই, বিভিন্ন জায়গায় তোমাকে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। আরেকটা উদাহরণ আছে, সেটা হচ্ছে তোমার একজন শেখ বলে ভদ্রলোক, যিনি তোমার লেবার দপ্তরে কাজ করতেন, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তিনি কি করেছে, হঠাৎ ট্রেন থেকে পড়ে যায়, হেড ইঞ্জুরি হয়, পশ্চিমবঙ্গের 8খানা হসপিটালে যায়, কোনো হসপিটালে তাকে হেড ইঞ্জুরি ট্রিটমেন্ট দেয় না, বুঝলে? হ্যাঁ, তা এই যে শেখ সাহেব, এর নাম হচ্ছে শেখ, মিস্টার শেখ, ও শেখ তার বাধ্য হয়ে প্রাইভেট হসপিটালে যায়, ওখানে গিয়ে টাকা ব্যয় করে সুস্থ হলো, এবং গিয়ে বললো কোর্টে চলে গেল, সুস্থ হওয়ার পর কোর্টে চলে গেল, বলে যে আমি 8খানা হসপিটালে গেছি, সুস্থ হতে পারি। তা এর জন্য হাসিম শেখ প্রাইভেট হসপিটালের ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর সরকারের বিরুদ্ধে কেস করে দিল। তখন রায় দিল কোর্ট যে সরকার ও যা প্রাইভেট হসপিটালে যা ব্যয় করেছে সব টাকাও ফেরত দেওয়া। কেন? এটা কার দায়িত্ব? এটা গভর্নমেন্ট হসপিটালের দায়িত্ব। কেন? আমরা যখন ট্যাক্স দিই কিসের সুবিধার জন্য? এই যে আমরা যে সুস্থ থাকি, আমরা যে পুলিশ আমাদের অভিভাবক, আমাদের পাহারা দিয়ে রাখে, এটা আমাদের শুধু ট্যাক্সের টাকা। আর আমরা কী করে ট্যাক্স দিই? তুমি দেখো, বাড়িতে তুমি বাস করো, দিচ্ছ কারেন্টের ট্যাক্স, টাকা নিয়ে যাচ্ছে, জলের ট্যাক্স, জল পান করছো, বাইরে থেকে একটা চিপস কিনছো, চিপসের জন্য তোমার ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, সোনা কিনছো, গয়না কিনছো, যা কিছু করছো, কসমেটিক্স কিনছো, তোমার ট্যাক্স দিচ্ছে। এত ট্যাক্স সব কিছু একত্রিত করে সরকার কী করছে, তোমাদের যেখানে দেশকে সুরক্ষিত করার জন্য মিলিটারি বাজেট বানাচ্ছে, ওখানে ট্যাক্সের টাকা যাচ্ছে। পুলিশ তোমার স্থানীয় এরিয়ায় থাকবে, পুলিশ তোমাকে সুরক্ষা দেবে, তার জন্য তো ট্যাক্স মাইনা দিচ্ছে তোমাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। আচ্ছা, তুমি অসুস্থ হবে, হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করতে যাবে, ওখানে ডাক্তার রেখে দিয়েছে, ওটা তোমার ট্যাক্সের টাকায়, বুঝতে পেরেছো? তা তোমার যা কিছু হচ্ছে সব ট্যাক্সের টাকা, বুঝতে পেরেছো? তাহলে এবার এত কিছু প্রোভাইডটা সরকার কখন করতে পারে?
যখন ট্যাক্স আমরা দিব, তাই তো, আর আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি, বুঝেছো? একইভাবে সরকার আরও অনেক সংস্থা চালায়, রেল ফেল, ওখান থেকেও ইনকাম হয়, শুধু মানুষের মঙ্গলের জন্য। তারপরে এই যে স্পেস টেকনোলজিতে এত উন্নত হচ্ছে, ওখান থেকে এখন আমদানি হচ্ছে, কোনো সময় ব্যয় হতো, আমদানি হচ্ছে, এই টাকাটা আমাদের ওয়েলফেয়ারের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তো গভর্নমেন্ট ইজ সাপোজ টু ডু দ্য ওয়ার্ক ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ, আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করা উচিত, আমরা এই দেশের নাগরিক। তা অন্য গভর্নমেন্ট, অন্য দেশের গভর্নমেন্ট, ফ্রান্সের সরকার এসে আমাদের অভিভাবক, আমাদের দেখাশোনা কী করবো? আমাদের সরকার। তা এবার যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে, আমরা আমাদের সরকার, আমরা তুমি যে বইটা পড়ছো কনস্টিটিউশন বা সিভিক্স, এটাতে না তোমাকে একটা ধারণা দেবে সরকার কি। দেখো, আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার তিনটে অঙ্গ আছে, একটা হচ্ছে জুডিশিয়ারি, একটা এক্সিকিউটিভ, একটা লেজিসলেটিভ। লেজিসলেটিভ কি? যারা নির্বাচিত হয় তারা ওই বিধানসভায় যায়, ওখানে আইন তৈরি হয়, আর ওই আইনটা যদি কেউ পালন না করে তখন কি হয়? এক্সিকিউটিভ, মানে যারা পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, ওরা দেখে, ওরা যদি ওটাকে সামাল না দিতে পারে, তোমাকে জাস্টিস না দেয়, তুমি যাবে কোর্টে। কোর্ট তখন জুডিশিয়ারি এটা বিচার করবে, তোমার স্টেটের যে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে আইনটা বানিয়েছে সেই অনুসারে, নাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে আইন বানিয়েছে পার্লামেন্টে সেই অনুসারে, আর নাহলে তোমার যে দেশের যে সংবিধান, দেশের আইন, ওই বইটা অনুসারে তোমাকে ন্যায় দেবে। এগুলো কিসে বলো তো? তো আমাদের দেশের সংবিধান অনুসারে আমাদের যে মৌলিক অধিকার আছে না, রাইট টু লাইফ, এগুলো রাইট টু লাইফে পড়ে, বেঁচে থাকার অধিকার, হসপিটালে যাবো, ট্রিটমেন্ট পাবো, ওটা বেঁচে থাকার অধিকার। ইটস আ পার্ট অফ রাইট টু লাইফ। समझ में आया? हैव आई बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड? প্রাইভেট সেক্টর কি? প্রাইভেট সেক্টর যারা নিজেরা, ধরো তুমি একটা এমবিবিএস ডাক্তার হচ্ছ, তোমার কাছে লাইসেন্স আছে, তোমার বাবার টাকা আছে, তুমি একটা নার্সিংহোম খুলে দেবে, এখানে তুমি স্ক্যান ম্যান হাবি জাবি সব কিছু করছো, ব্লাড টেস্ট করছো, এখান থেকেও টাকা রোজগার করছো। তুমি যেসব মেডিসিনগুলো প্রেসক্রাইব করেছো তোমার নার্সিংহোমে, সেটা বলছো আমার যেটা ওষুধ দরকার সেখান থেকে বেশি টাকা আয় হচ্ছে। আর এগুলো তো সাধারণ মানুষ পারবে না ঠিক করতে, ওই জন্য সবাই অসাম্য বোধ করছে, ইকুয়ালিটির ব্যাপারটা অনুভব করতে পারছে না। প্রাইভেটে যাওয়া মানেই ডবল টাকা দিতে হবে, বুঝতে পেরেছো? হয়েছে, আমি ধরতে পেরেছো? তাহলে এবার কেরালা গভর্নমেন্ট তাদের বাজেটের 40% হেলথ কেয়ারের জন্য খরচা করেছে, এই জন্য কেরালা গভর্নমেন্টের অভিজ্ঞতাটাকে খুব মর্যাদা দেওয়া। আচ্ছা, এবার কোস্টারিকার অ্যাপ্রোচ হচ্ছে, কোস্টারিকা সরকার কী করেছিল, তাদের মিলিটারি বাজেট তাদের ওই হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটির জন্য ব্যবহার করেছে, এর জন্য কোস্টারিকার লোকেরা খুব সুস্থ স্বাভাবিক সচরাচর। বুঝতে পেরেছো? স্বাস্থ্য মানে রোগ থেকে মুক্ত জীবনযাপন করা নয়, স্বাস্থ্য মানে তোমার স্বাস্থ্যের সুস্থ থাকার জন্য সুন্দর পরিবেশ, জল, খাবার, যা যা প্রয়োজনীয় সেগুলো তুমি ঠিকঠাক পেয়ে সুস্থ থাকার নাম হচ্ছে স্বাস্থ্য। বুঝেছো? এটা একটু ডেফিনেশন করো। আচ্ছা, এবার তোমাকে এটা বোঝাতে পারছি, প্রাইভেট সেক্টর বোঝাতে পারি, হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিস ইন ইন্ডিয়া বলতে পেরেছি। এই যে রুরাল এরিয়া থাকে ইন্ডিয়াতে, ডিস্ট্রিক্টে যে হসপিটাল থাকে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল বলে, যারা রুরাল এরিয়াতে যেসব হেলথ কেয়ার সেন্টার থাকে ওগুলো সব ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের আন্ডারে। এখন বর্তমান যেটা প্রেজেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট আছে এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, তারা অনেক উন্নত করেছে, অনেক স্কিম দিয়েছে, হেলথ স্কিম, আমাদের রাজ্য সরকার যেরকম দিয়েছে, কেন্দ্র সরকারও দিয়েছে। আন্ডারস্টুড? বোঝা গেল? কোনো বোঝাতে পেরেছি? ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম? কোনো সমস্যা আছে? বাহ, ভেরি গুড। এবার চলে এসো, এবার তাহলে তোমাকে আমি একটা জিনিস বলে দিচ্ছি। नाउ आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग इन हिंदी में बता दे रहा हूँ। आप हिंदुस्तान में रहते हो, आपका स्वस्थ रहना किसका जिम्मेदारी है? सरकार का। सरकार आपको क्षमता देगा, समान अनुभूति देगा, तो जो हमारा आपका देश का जो राइट टू इक्वलिटी उसके अनुसार आपको सब कुछ मिलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट फैक्ट इज तुम्हें सरकारी हॉस्पिटल में सब स्वस्थ रहने का सुविधा मौजूद नहीं है। बहुत ख़राब महसूस होता है, जेब में पैसा नहीं है तो कैसे आप खर्चा करोगे? कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मेरा पत्नी एक सरकारी हॉस्पिटल में जाए कि एक नर्सिंग होम में, हम लोग क्या करते हैं, अरे बाबा रे आओ हॉस्पिटल में, हम लोग पहले तो गए, जाके देखे भाई ट्रीटमेंट सही नहीं है तो कौन रिस्क लेगा? मेरा बीवी बच्चा का सवाल है, मैं तो भाई रिस्क लेना नहीं पसंद करूँगा, चलो प्राइवेट में भर्ती करता हूँ, एटलीस्ट वो लोग जिंदा रहेगा। डर तो बना हुआ रहता है, पैसे से थोड़ा ही हम अपना बीवी का ज़िंदगी खरीद पाएंगे, बच्चा का ज़िंदगी नहीं। तो यही सब डर जब हमारा एक देश का सरकार भगाने में कामयाब हो जाएगा, उसी दिन हम सोचेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज इम्प्रूव। लेकिन ये बात बोलने से हिचकिचाऊंगा नहीं, अभी तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में इंडिया बहुत नंबर 1 बन चुका है। पहले तो 52 साल में आपका देश में
2000 से ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं रहा करता। अभी हॉस्पिटल्स बहुत सारा हो गया, 50,000 से अधिक। अब गूगल करो, जान जाओ, ठीक है। अभी पहले तो हम लोग 15,000 डॉक्टर्स बनाते थे इंडिया में, अभी 30,000 हो रहा है। गूगल करो, जान जाओ, ठीक है। तो ये सब जो वैषम्यता है इसको दूर करना चाहिए। और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या है, जो प्राइवेट में हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उसको प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। कोई व्यक्ति MBBS हुआ, उसके बाद उसका लाइसेंस है, चलो भाई नर्सिंग होम बना देता, सब कुछ करेंगे, डबल पैसा हासिल करेंगे, पैसा। लेकिन डॉक्टर को भगवान माना जाता है, ये डॉक्टर इज रिगार्डेड एज गॉड, ठीक है, भगवान की दृष्टि से। लेकिन वो भगवान जब इंसान हो करके लोगों को लूटता है, मुझे बहुत लगता है। And most of the doctors in the private hospital actually they are left with no alternative except to do that, because they actually work under a particular owner. Understood? They do that, but this is not right. तब भी हमारा भारत महान है। हम प्राइवेट में ट्रीटमेंट करें या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करें, अभी हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। इंडियंस आर ग्रेट, ठीक है, लोग अच्छा जॉब कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ चुका है। और केरलियन गवर्नमेंट के बारे में इतना बता सकता हूँ, केरलियन गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ही है, तो वो अपना स्टेट बजट का 40% व्यय कर दिया था, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, पानी दिया, लोगों का एजुकेशन दिया। एजुकेशन भी हेल्थ का ही एक पार्ट होता है। अगर आपका सही शिक्षा नहीं रहेगा तो आप कैसे जानेंगे आप कब बीमार पड़ रहे हो, क्या नहीं हो रहा है। और भेदभाव का मामला बोलेंगे, इक्वल महसूस नहीं कर, जो ये बुक्स में नहीं दिया वो मैं वो बताना चाहूँगा। हम अपना वीमेन के साथ, महिला के साथ हम लोग जस्टिस नहीं करते, उनको वंचित करते हैं, ठीक है। तो ये मैं और कोस्टारिकन एक गवर्नमेंट है जिन्होंने अपना बजट का मिलिट्री बजट पूरा लगा दिया था हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको ये सब इसके बारे में पूरा जानकारी दे दिया। आई एम श्योर दैट यू हैव लव्ड माय वीडियोस। इफ यू हैव लाइक्ड माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।